We are dedicated to bringing you the sickest, freshest, dopest entertainment. Fresh. Your one-stop shop for what's hot in the arts and entertainment on television in Malawi. Fresh. Entertainment Lockdown. Bless up, massive. This is Peter Morgan from Morgan Heritage. And right now you're watching Fresh right here on Zodiak. My name is David Kalinani and you are watching Fresh on Zodiak. What's up, yo? This is Senji, the boss lady, and you're watching Fresh on Zodiac. Yo, what up? It's your boy Questa, and you tuned into Fresh on Zodiac, right here on Zodiac TV. Fresh. Every year, on the 22nd of March, Malawi joins the rest of the world in commemorating World Water Day. This auspicious occasion celebrates water and reminds us of the value of this precious resource. This means leaving no one behind on water services. It implies that potable water and proper sanitation should be accessible to even the most marginalized of people, be it the elderly, disabled, the poor, or those living in very challenging geographical settings. However, even though we are approaching the target date for this goal, we are still far from realizing it. Households, health facilities, workplaces, farms, factories, and ecosystems are struggling to survive and thrive as water becomes more and more scarce resource. Against this background, one can appreciate that World Water Day also serves as an avenue to raise awareness of the water crisis the entire world is facing. In previous years, this day and its themes focused on water as a means to an end, without truly appreciating the resource as an end or be all in itself. But at a time of immense global challenges, poverty, inequalities, natural disasters, climate change, humanitarian crisis, forced displacement, and the COVID pandemic, the 2020 edition of World Water Day looks at what water means to each one of us individually and is carried under the duly themed banner, Valuing Water. As Malawi government, we appreciate that the value of water is much more vast and multidimensional and extends beyond any monetary and financial cost. It has diverse benefits and risks and is the very backbone on which society is built upon. Although universal and equitable access to safe drinking water is not the only target under SDG 6, we believe it is still worthy acknowledging that as a nation, the percentage of households with access to basic drinking water is about 67%, with 87% in urban areas and 63% in rural areas. There is only a 33 gap if we are to achieve this by the year 2030. We believe that in the next 9 years, with the right approach and proper investment in the sector, every Malawian will at the very least have access to clean and safe drinking water by then. To achieve this, we shall strive towards the attainment of other targets, such as the implementation of the integrated water resources management and the increase of water use efficiency, just to mention a few. As government,
and in collaboration with all sector players, we are committed to eradicate the tapping of water from unprotected sources and shift focus towards sustainability, management and development of climate resilient water and sanitation services. Furthermore, the COVID-19 pandemic has also shown us how critical water is as a first line of defense in preventing the spread of this virus, but also in various other areas of health. In view of the above, the Tonse administration, under the leadership of His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, has since taken office last year, instituted the following improvements. 1. The ministry has proposed a set of sector reforms and aimed at improving water service delivery in terms of quality, efficiency, and coverage. Multiple use of water is also an area of great focus, as we need to promote a more sustainable and cost-effective use of this precious resource. The ministry is in the process of reviewing the national water policy, which provides an opportunity to incorporate issues of inclusiveness and water as a right. In addition, a climate resilient WASH programmatic framework and financing strategy is under development. These efforts will help the sector to have a more robust roadmap for 2030 targets and beyond. In a bid to continue the trajectories on water services delivery, the Ministry of Forestry and Natural Resources commits to undertake the following: continue to advocate for increased domestic allocations to water sector, promote innovative financing mechanism to attract additional investments, as well as create important synergies with other social sectors such as education, health, nutrition, and protection. 2. Continue to improve the quality of service delivery and coverage towards 2030, so as to reduce health risks and climate-related vulnerabilities. More efforts also will be made to increase the use of renewable energies to support water abstraction and supply. Malawi will ensure that the water sector is aligned with the government's commitments towards the 20th Conference of Parties of the UNF Climate Change Convention, UNFCCC. Malawi will continue to pursue strategic reforms to ensure that the sector remains on track in the achievement of SDG number 6. With these remarks, on behalf of the Malawi government, the ministry assures the nation that it values the critical role water plays in the well-being of the people and the industrial revolution. If water is life, we will protect it. Happy World Water Day, my fellow Malawians. Thank you. Dziko la Malawi lero pa 22 March 2021 mogwirizana ndi maiko onse pa dziko lapansi likuchita nawo chikondwerero choganizira kufunika kwa madzi. Tsikuli limaganiziridwa chaka chilichonse pa 22 March. Mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations za Sustainable Development Goals SDG number 6 imatsindika kwambiri kuti aliyense adzakhale kumwa madzi abwino pomadzafika mchaka cha 2030. Apa zikutitanthauza kuti nkofunika kuchilimika kwambiri pa ntchito yopereka madzi abwino kwa Malawi. Ngakhale boma ndi mabungwe omwe si aboma akuchita chotheka kuti Amalawi ambiri adzigwiritsa ntchito madzi abwino, mavuto
akadalipobe m'madera ambiri monga m'masukulu, nyumba zathu ndi malo ena osiyanasiyana kamba kakusowa kwa madzi abwino. Mfundo yoti madzi abwino kwa wina aliyense imatsamira kwambiri kuti anthu achikulire, olumala ndi ena onse omwe ali ndi mavuto osiyanasiyana akhale ndi kuthekera kumwa madzi abwino komanso kukhala malo aukhondo. Pamene mayiko akhudzidwa ndi mliri wa COVID-19, mutu wa chaka chino oganizira tsikuli omwe ndi kufunika kwa madzi wasankhidwa poganiza ntchito yayikulu yomwe madzi amagwira pa moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku. Amayi ndi abambo, pakadali pano chiwerengero cha anthu omwe ali ndi kuthekera komwa madzi abwino ndi 67%, ndipo mwa anthu 87% ali m'madera a mtawuni ndipo 63 m'madera akumudzi. Tikati 87% tikutanthauza kuti pa anthu 100 aliwonse pamenepo amene ali ndi madzi abwino ndi anthu 87 okha basi. Komanso tikati 63% ndikuti pa anthu 100 aliwonse ndikuti amene akupeza madzi pamenepo ndi anthu 63 okha. Mukaona chiwerengolochi ndiye kuti tili ndi anthu 33 pa anthu 100 aliwonse omwe akutsala kuti pomafika mchaka cha 2030 adzakhale akumwa madzi abwino. Koma boma la Malawi kudzera ku unduna wathu tikukhulupirira kuti ndi ndondomeko zabwino zomwe boma likutsata, anthu ambiri mdziko muno adzakhala akumwa madzi abwino pomadzafika mchaka cha 2030. Ife aboma ndi mabungwe osiyanasiyana oona chitukuko cha madzi ndife odzipereka poonetsetsa kuti Amalawi akumwa madzi abwino komanso kukhala m'malo aukhondo. Mliri wa COVID-19 wationetsa kufunika kwambiri kwa madzi pa ntchito yopewera mliriwu. Ichi nchifukwa chake boma lanu latonse pansi pa ulamuliro wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lakhazikitsa ndondomeko zofuna kulimbikitsa ntchito za chitukuko cha madzi motere. 1. Unduna wathu ukusinthanso kagwiritsidwe ntchito za chitukuko cha madzi ngati njira imodzi yofuna kuonetsetsa kuti Amalawi akugwiritsa ntchito madzi abwino. Number 2. Unduna wathu ukuonikanso ndondomeko yoona madzi National Water Policy ofuna kupereka danga kwa Amalawi ambiri kukhala ndi kuthekera kogwiritsa ntchito madzi abwino. Kuonjezera apo boma ili mkati mokhazikitsa ndondomeko ya Climate Resilience WASH Programmatic Framework and Financing Strategy yomwe ithandizire kwambiri ntchito ya chitukuko cha madzi kukhala ndi kuthekera kokwaniritsa ndondomeko zoti aliyense adzakhale akumwa madzi abwino pomafika chaka cha 2030 komanso kuposera apo. Unduna wa zankhalango ndi chilengedwe ukugwiranso ntchito zina monga 1. Kupitiriza kupereka ndalama zokwanira zomwe gawo la chitukuko cha madzi limalandira, kukhazikitsa njira zamakono zomwe zithandize gawoli kupeza ndalama komanso kugwira ntchito ndi nthambi zina zopititsira patsogolo ntchito za chitukuko cha madzi. Unduna wathu uonetsetsa kuti ndondomeko zomwe ukutsata zikugwirizana ndi mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations za SDGs makamaka pomafika mchaka cha 2030 pofuna kuteteza matenda omwe amadza kamba kusagwiritsa ntchito madzi abwino. Tipitiriza kugwira ntchito molimbika zomwe zithandize boma kukwaniritsa mfundo za chitukuko za United Nations mbali ya SDGs ya number 6 yomwe ayitsindika kwambiri madzi abwino akumwa ndi ukhondo. Amayi ndi abambo, malo mwa boma la Malawi, unduna wa zankhalango ndi chilengedwe umazindikira kufunika kwa madzi
pakati pa Amalawi. Madzi ndi moyo, tiyeni tiwasamalire. Madzi yokitokhala lovuta kwambiri kolyo kuti ntchito imene ndimagwira ndiyofunikira madzi. 1 kutsuka mbale kufunikira madzi, kuchapa madzi, kuphika madzi, kumwa kumene madzi, nde kuti kukhala zoti madzi palibe ntchito singayendere yoncho yayi. Chilichonse nchofunikira chani madzi ndithu. Ineyo mona zoti kufunika kwa madzi ndikabwino kwambiri kolyo kuti madzi ndi moyo. Vandu kukhala madzi ndakuti mosungatani sungopeze yayi. Pachilichonse funikira madzi ndithu. Ludzu limabwera ufuwafupi kufuna madzi, kutani, chani, chilichonse nchofuna chani madzi. Madzi ndi chinthu chofunikira kwambiri. Anabanda angotipatsa chithunzithunzi cha ntchito imodzi yomwe madzi amagwira, yomwe ndikutumikira ntchito zapakhomo. Koma madzi amagwira ntchito zambiri pa umoyo wa munthu. Zitha kukhala ntchito za ulimi, ntchito za mafakitale, ntchito za umoyo, ntchito za maphunziro, ndi ntchito ina iliyonse yomwe ingabwere ku maganizo athu. Ngakhale ntchito zilizonse zobweretsa chuma pa moyo wa munthu zimadalira madzi kuti ziyende bwino. Bungwe la Water and Sanitation Network Westnet limatsogolera mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma omwe amagwira ntchito za madzi m'dziko muno. A Willis Mwandira ndi mkulu woyendetsa ntchito za mgwirizanowu ndipo akupereka chithunzithunzi cha mmene ntchito za madzi zikuyendera m'dziko muno. Kunoko ku Malawi pakali pano nakonso tinganene kuti madzi si wina aliyense amene amatha kupeza madzi abwino, madzi aukhondo. Pakali panopa mu matawuni, madera matawuni ndiye kuti ndi anthu 87% amene amapeza madzi abwino aukhondo. Chimene chonso kuti mu tawuni kumene timakhala ife muli 13% ya wanthu amene satha kupeza madzi abwino, madzi aukhondo. Tikapita ku madera akumizi kumene koko ndiye zinavutitsira kwambiri, chifukwa mpaka pakali pano ndi 63% yokha ya wanthu mamizi kucha amene amapeza madzi abwino, madzi aukhondo. Chimene chonso kuti dziko lonse la Malawi 67% ya wanthu ndi amene akutha kupeza madzi abwino, madzi aukhondo. 33% ya wanthu sakutha kupeza madzi abwino aukhondo mofunikiramo pa mulingo umene dziko lapansi linakhazikitsa kuti munthu azitha kupeza madzi abwino, madzi aukhondo. Ndipo chachikulu kwambiriso china chimene tena kuti dziwe ndichonena kuti madzi ndi ufulu wa munthu. Tikanena kuti ndi ufulu tikutanthauza kuti palibe munthu amene analenga madzi, koma chinthucho chinalengedwa ndi Mulungu, ndipo munthu aliyense aina kuti achipeze mwa ufulu wake. So 33% amene sanafikiridwe ndi madzi pafuna papezeke njira yonena kuti banthuwo apeze madzi abwino, madzi aukhondo. Ndipo malingana ndi chilinganizo cha dziko lonse lapansi akuganiza kuti pokakwana chaka cha 2030 munthu wina aliyense aina kuti akapezeke ndi madzi mwa ufulu wake. Ndiye kunoko ku Malawi nakonso timakhulupirira fundo imeneyo yonena kuti nafeso tiyena kuti tiyesese tikafikire munthu wina aliyense ndi madzi abwino, madzi aukhondo. Koma izizi kuti zitheke ndiye kupenda kuti pakhale mgwirizano okwana bwino pakati pa boma, mabungwe amene sali a boma, anzathu a research, anzathu amene amapanga zama business. Tonse tiyena kuti tigwire ntchito limodzi yoonetsetsa kuti njira zipezeke zonena kuti Malawi wina aliyense akapeze madzi abwino chaka cha 2030 chisanakwane. Kusintha kwa nyengo, kuononga kwa chilengedwe, kukwera kwa chiwerengero cha anthu ndi zina mwa zinthu zomwe zayika pa chiopsezo kupezeka kwa madzi m'dziko muno. Kupezeka kwa madzi aukhondo lidakali vuto lalikulu kuno ku Malawi.
Malingana ndi Duncan Chambamba omwe ndi mkulu wa bungwe la Water Services Association of Malawi wasama, pali zobetchera zochuluka zomwe mabungwe opereka madzi mdziko muno amakumana nazo zomwe zikupangitsa kuti ntchito yopereka madzi ikhale yovuta. Kuno ku Malawi vuto lalikulu kwambiri lepakutula sakhalire ndi madzi abwino. Imakhala kuti mwike system ya madzi yabwinobwino pamafunikira ndalama zambiri. Choncho zimavuta kuti mabungwe ayapereka za madzi athe kufikira kwa wina aliyense nthawi yochepa. Sipokhaponso vuto lina limakhala kuti system ito khala kuti ilipo kale, bungwe lilipo kale, tinayika kale kuti madzi zipeka motere wapezeka kuti mwina mapipe ndi akalekale, ndi chifuna mapipe ndi akalekale mabungwe akuti amadzi ambiri nchimene timanena kuti kupyolera kuna revenue water. Choncho zimafuna ndalama zambiri kuti zikonzedwe kuti madzi akhale abwinobwino. Komano kupyolera apo timakhalanso ndi vuto lina la kusalipira ndalama kulipa mabilu makastoma athu madzi timapasa. System ya mabungwe amadzi timapereka madzi pangongole kuti after mwezi ukatha munthu yekhaona abwera azapereke kulipira biluyo. Ndi fanya mavuto ena makastoma sabwera moyenerera timayembekezera, mapezeka kuti madzi ndithu anthu akumwa tigulisa koma anthu sakulipira. Zimenezo sakulipira zitikhala ndi vuto la zachuma, zitingathe kupanga zina zimene timene kupanga fukwa ndalama zavuta. China chimene chimatikanikisa kupanga zabwino kuti anthu amwe madzi abwino moyenerera ni nkhani ya anthu ena chifukwa cha mmene walili amaona ngati kuti njira ine yoti apezere madzi ndi kutibera. Ndi amagwirizana ndi mastafu athu kuti amangire mapipe opanda mita, ndithu munthu kumamwa madzi wa ntusati opanda mita fosaziwa. Zimenezo zimapanga usafeti kwambiri, zimatikhuza kwambiri chifukwa chakuti ndikuti madzi tikupanga tikulisa sitikulanda ndi amene yonse pyero kwa madzi amenewo zitikhuzanso nkhani ya zachuma ija ndi mapeto ake tikukanika kuwapanga save anthu moyenerera fasi ngafikire dongosolo lina limene tinalikonza chifukwa cha mavuto a zachuma. Mgwirizano wa pakati pa boma ndi mabungwe omwe si aboma ndi ofunika pofuna kuonetsa kuti anthu mdziko muno akupeza madzi aukhondo komanso abwino. Bungwe la United Purpose ndi limodzi mwa mabungwe omwe si aboma koma amagwira ntchito ndi boma pofuna kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno akupeza madzi mosavuta. Smolden Tomoka ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Purpose, ndipo akuti kamba kakufunika kwa madzi nkofunika kuti aliyense atenge udindo oteteza madzi. Ifeyo ngati abungwe la United Purpose takhala tikugwira ntchito ndi boma muchandanenekana muja kuti tikaonetsetse kuti anthu akakhale ndi madzi otetezeka, ndipo tikuzindikira kuti madzi amagwiritsidwa ntchito munjira zosiyanasiyana pa khomo, muzipatala, m'masukulu, ndipo timazindikiritsa anthu kufunika kwa madziwo ndi cholinga chokuti aliyense akateteze madziwa chifukwa madziwa ndi ofunikira kwa wina aliyense. Uthenga wathu ndiwo kuti aliyense akazindikire kuti madzi ndi chinthu chofunikira kwambiri, ndipo aliyense akwena atengepo mbali pakuteteza madzi amenewa choti madziwa amatithandiza pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Zina zimene zimayika madzi pa chiopsezo ndi zakuti mwina nthawi zina sitinasamale bwino chilengedwe, ndipo pa chifukwa chimenecho zimenezo zakhudza madzi katulukidwe angakhale mmene madziwo amaonekera, chifukwa taonapo kuti mwina madera ena madzi amene mwina tikumwa ndi madzi amene ali osatetezeka. Kuno ku Malawi ntchito za madzi zili pansi pa unduna oona za nkhalango ndi chilengedwe. Mayi Namsetembo ndi nduna ku undunawo, ndipo akuti boma
ndilodzipereka pa ntchito yopereka madzi aukhondo kwa nzika zake. Boma la Malawi kudzera ku unduna wathu tikukhulupirira kuti ndi ndondomeko zabwino zomwe boma likutsata, anthu ambiri mdziko muno adzakhala akumwa madzi abwino pomwe zafika mchaka cha 2030. Ife aboma ndi mabungwe osiyanasiyana oona chitukuko cha madzi ndife odzipereka poonetsetsa kuti Amalawi akumwa madzi abwino komanso kukhala m'malo aukhondo. Pa mfundo zake za chitukuko, dziko la Malawi linayika madzi ngati chimodzi mwa zinthu zomwe zili zofunika kwambiri. Atembo ati boma layika chidwi chachikulu pa ntchito za madzi. Mwa zina iwo akuti boma lokonzanso mfundo zina zoyendetsa ntchito za madzi, kuwunikanso ndondomeko zake za ntchito za madzi national policy, komanso kulimbikitsa ntchito zake za madzi ndi ukhondo. Unduna wathu ukusinthanso kagwiritsidwe ntchito za chitukuko cha madzi ngati njira imodzi yofuna kuonetsetsa kuti Amalawi akugwiritsa ntchito madzi abwino. Unduna wathu ukuwunikanso ndondomeko yoona madzi national water policy wofuna kupereka danga kwa Amalawi ambiri kukhala ndi kuthekera kogwiritsa ntchito madzi abwino. Kuonjezera apo, boma ili mkati mokhazikitsa ndondomeko ya Climate Resilience WASH Programmatic Framework and Financing Strategy yomwe ithandizire kwambiri ntchito ya chitukuko cha madzi kukhala ndi kuthekera kokwaniritsa ndondomeko zoti aliyense adzakhale akumwa madzi abwino pomafika chaka cha 2030 komanso kuposera apo. Unduna wa zankhalango ndi chilengedwe ukugwiranso ntchito zina monga kupitiriza kupereka ndalama zokwanira zomwe gawo la chitukuko cha madzi limalandira, kukhazikitsa njira zamakono zomwe zithandize gawoli kupeza ndalama komanso kugwira ntchito ndi nthambi zina zopititsira patsogolo ntchito za chitukuko cha madzi. Unduna wathu uonetsetsa kuti ndondomeko zomwe ukutsata zikugwirizana ndi mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations za SDGs makamaka pomafika mchaka cha 2030 pofuna kuteteza matenda omwe amadza kamba kusagwiritsa ntchito madzi abwino. Tipitiriza kugwira ntchito molimbika zomwe zithandize boma kukwaniritsa mfundo za chitukuko za United Nations mbalija ya SDGs ya namba 6 yomwe ayitsindika kwambiri madzi abwino akumwa ndi ukhondo. Mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations za Sustainable Development Goals zinakhazika kwambiri pa nkhani ya madzi. Bungweli limalimbikitsa maiko omwe ali mu mgwirizanowu kuti pofika mu chaka cha 2030 athetse onse mavuto omwe nzika zawo zimakumana nawo pofuna kupeza madzi abwino komanso aukhondo. Koma ngakhale kuti madzi paokha ali imodzi mwa mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations Sustainable Development Goal number 6, mfundo zina zonse za chitukukozi sizingayende popanda madzi. Mu chaka cha 1993 bungwe la United Nations linakhazikitsa pa 22 March ngati tsiku lokumbukira madzi. Cholinga chinachofuna kuzindikiritsa anthu zambiri zokhudza madzi. Chaka chino tsikuli lakhazika pa mfundo yakufunika kwa madzi. Malingana ndi nduna yoona za nkhalango ndi chilengedwe mayi Nancy Tembo, kubwera kwa mliro wa COVID-19 kwangoonetseratu kufunika kwa madzi ngati chimodzi mwa chida chofunikira kwambiri pa ntchito yopewa kufalitsa ndi kutenga kachirombo ka corona. Mliri wa COVID-19 wationetsa kufunika kwambiri kwa madzi pa ntchito yopewera mliriwu. Ichi nchifukwa chake boma lanu latonse pansi pa ulamuliro wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lakhazikitsa ndondomeko zofuna kulimbikitsa ntchito za chitukuko cha madzi. Koma kodi anthu eni ake ali ndi maganizo otani pa nkhani yokhudza madzi? Madzi ndi ofunika kwambiri moyo wanga
monga timamwa, timaphikira, timasamba, komanso ku ntchito imene ndimagwira ine monga ya zomangamanga timatha kugwiritsa ntchito kuti akasaya matope tizimanga bwino zizifewa, komanso kumumbira njelo ndi madzi ndi ofunika kwambiri.